kitakacholipata shina itateketezwa kwa moto usiozimika. Seek salvation now while you can. Be a grain, not a stalk. Go into the life, not the old dead form. Go into the life of Christ. The Word made manifest and vindicated so. Tafute wokovu sasa wakati ukiweza, kwa nafaka sio shina. Unaona, ingia katika uzima, sio utaratibu wa kale uliokufa. Ingia katika uhai wa Kristo, neno lililodhihirishwa lililodhihirishwa na kuthibitishwa kuwa kweli. This is a gathering time. The combine is coming. You better get into the grain because the shuck's going to be left behind. Huu ndio wakati wa kukusanya. Kivuna kinakuja. Afadhali uingie kwenye nafaka, maana kapi litaachwa nyuma. Now we find out that Jesus, to finish my quotation here, this Matthew 11. Sasa tunakuta kwamba lilitukia Yesu, kumalizia nukuu yangu hapa, hii Mathayo 11. He didn't give John. He said, "Well, wait, I'll give John a book on how to conduct himself a believer in jail." Unaona, yeye hakumpa Yohana, alisema, sasa ngojeni, nitampa Yohana kitabu juu ya vile atakavyojiongoza mwamini akiwa gerezani. No, he said, "Stand around and watch what happens." Amen. Go back and show John what happens. Amen. The lame walk, the blind see, the dead's raised up, and the gospel's preached to the poor, just exactly what the prophet said would come to pass. And blessed is you who's not offended in me. La, yeye alisema, simameni huku muone kitakachotukia. Rudini mkamwambia Yohana mambo yanayotendeka. Viwete wanatembea, vipofu wanapata kuona, wafu wanafufuliwa, na injili inahubiriwa kwa maskini, vile vile kabisa nabii alivyosema ingetukia. Na heri ninyi msiochukizwa nami. And his disciples crowded across the hill. He turned and said, "What went ye out to see when you went to see John?" Ndipo wanafunzi wake wakaanza kukingama kilima. Yeye akageuka akasema, "Mlitoka kwenda kuona nini mlipoenda kumwona Yohana?" Did you go see a man that's catered and soft raiments and so forth, turned around collars and all this, you know? Je, mlienda kumwona mtu anayeshughulika na mavazi mororo na kadhalika, kosi zilizopinduliwa na haya yote mwajua? Said they're in king's palaces. They kiss the babies and bury the dead. You don't know how to hold a two-handed sword. Kasema wamo katika nyumba za wafalme, wanawabusu watoto wachanga na kuwazika wafu, hajui jinsi ya kuushika upanga ushikwao kuwili. Unaona? So why'd you go to see a reed the shake of any wind? Come on, John, I'll give you more money if you come over here. Well, bless God, I ain't Methodist no more. I'll be Pentecostal, I'll be Presbyterian, I'll be this other, as long as more money. Kasema, mlienda kuona nini? Unyasi unaotikiswa na upepo wote. Njoo huku Yohana, nitakupa fedha nyingi zaidi kama ukija huku. Vema, Mungu abarikiwe. Mimi si Methodisti tena, nitakuwa Mpentekoste, nitakuwa Presbyteri, nitakuwa wa hili lile lililo na fedha nyingi zaidi. He said, "You never went to see a reed shaking with wind." Amen. So why did you go to see that? A prophet? He said, "Yes, and more than a prophet." Amen. Sema, kamwe hamkuona unyasi unaotikiswa na upepo. Kasema, mlienda kuona nini kule? Nabii? Akasema, naam, na zaidi ya nabii. John had just paid the poorest tribute he could to Jesus. No, it had to come that way. He asked him, after he introduced him and seen that sign above him, he said, "This is the Messiah." Then he comes and asks, "Are you here? Do we look for another one?" Yohana ndio kwanza ampe Yesu sifa duni sana angaliweza kumpa. Alijua ilibidi itokee namna hiyo. Alimuuliza baada ya yeye kumtambulisha na kuona ile ishara juu yake, akasema, huyu ndiye Masihi. Kisha anakuja na kuuliza, je, wewe ndiye au tumtazamie mwingine? But look, Jesus, knowing that, he turned and gave him a tribute. He said, "What did you go to see? A reed shaking with the wind?" Said, "There's never been a man born of a woman as great as John to this day." That's right. What a compliment to pay the man. Kini angalia, Yesu akijua hilo, aligeuka na akampa sifa, akasema, mlitoka kwenda kuona nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Kasema, hapaja kuwapo na mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kama Yohana hata siku hii. Hiyo ni kweli. Ni sifa ya jinsi gani kumpa mtu huyo. But you see, there it was. The prophecy had been fulfilled right before their face with a forerunner coming. Exactly what Malachi said. Now that's Malachi 3, not Malachi 4. Lakini unaona, lilikuwa ndilo hilo hapo. Unabii ulikuwa umetimizwa moja kwa moja mbele ya uso wao kwa kuja kwa mtangulizi, vile vile hasa alivyosema Malaki. Sasa hiyo ni Malaki 3, sio Malaki 4. John the Baptist was Malachi 3. Jesus said so. When they asked him, said, "Why does the scribes say?" He said, "He's already come." They did what they said. Yohana Mbatizaji alikuwa ni Malaki 3. Yesu alisema hivyo. Wakati walipomuuliza akasema, "Kwa nini waandishi wanasema?" Akasema, yeye amekwisha kuja, walifanya yale waliosema. But remember, Malachi 4, immediately after the Malachi 4 prophet, the fourth coming of John the Baptist and Elijah, the fifth coming would be the Revelations 2, the witnesses when he comes for the remnant of the Jews.
Lakini kumbukeni Malaki 4, mara baada ya nabii wa Malaki 4 kule kuja kwa 4 kwa Yohana Mbatizaji katika kwa Elia, kule kuja kwa 5 kutakuwa ufunuo mbele wale mashahidi wakati atakapokuja kwa ajili ya masalio ya Wayahudi. But God used that same spirit 5 times. Grace, J-E-S-U-S. It's all been Jesus all the time. F-E-I-T-H-G-R-A-C-E, so forth. Lakini Mungu ametumia roho huyo mara 5. Neema, J-A-S-U-S, imekuwa ni Yesu wakati wote. E-M-A-N-E, N-A-A-M-A, na kadhalika. See, the number 5 is a grace number. And he uses it. Won't use this 3, won't use this 2, 3, 4. It's 5 times he uses it. Unaona? Namba 5 ni namba ya neema na yeye aliyetumia. Hata tumia tu 3, hata tumia tu 2, 3, 4, anaitumia mara 5. Now, notice quickly now as we finish up. He said, "This is he who has spoken, I'll send my messenger before my face." Sasa angalia, upesi sasa tunapomalizia. Yeye alisema, huyu ndiye aliyenenwa habari zake, ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. But in Malachi 4, immediately after that prophet prophesies, the whole earth is to be burnt over. Amen. And the righteous walk out upon the ashes of the wicked. See? Exactly. See, that's the Malachi 4 prophecy. Amen. Lakini katika Malaki 4, mara baada ya nabii huyo kutabiri, ulimwengu mzima utachomwa moto na wenye haki watatembea nje juu ya majivu ya waovu. Unaona? Kweli kabisa. Unaona, huo ni unabii wa Malaki 4. Notice in Luke 17 where he said, "In the last days it will come like Sodom and Gomorrah again." Have we got it? We got Sodom and Gomorrah again? The whole nations, look at it. Na tazama katika Luka 17 ambapo yeye alisema katika siku za mwisho itakuwa kama Sodoma na Gomora tena. Je, tumelipata? Tuna Sodoma na Gomora tena? Mataifa yote, angalieni. Look what he just said about England. The whole thing's perverted. Even the food's perverted. Angalieni yale yaliyosemwa hivi karibuni kuhusu Uingereza. Kitu chochote kimepotoka, hata chakula kimepotoshwa. Look here what science you see Reader's Digest, I believe it was last month. They said little boys and girls go through middle age between 20 and 25 years old. Na angalieni hapa yale sayansi. Mmeona katika Reader's Digest, naamini ni mwezi uliopita, wao walisema wavulana wadogo na wasichana wanapita kwenye umri wa makamu kati ya miaka 20 na 25. I meet them in the meeting, little girls in menopause. And 20, 22 years old. In menopause. Mimi hukutana nao mkutanoni, wasichana wadogo katika kukoma hedhi na umri wa miaka 20, 22 katika kukoma hedhi. What's it allowed to? The perversion, hybriding. That's exactly what corrupted the whole thing's corrupted the body. We're nothing but a mess of just like a hybrid plant. Inatokana na nini? Ule upotovu, uchotara. Hicho ndicho kilichopotosha hasa, kitu hicho chote kimepotosha mwili. Sisi si kitu ila takataka za kama tu mmea chotara. You take a hybrid plant and set it out there, every germ will run right to it, but a genuine original plant, a germ will go away from it. Amen. Can't stand on it. Amen. That's what's the matter with the church. We've hybrided. Hebu chukua mmea chotara na uweke pale nje, kila kijidudu kitaukimbilia moja kwa moja. Lakini mmea halisi wa asili, kijidudu kitaukimbia, hakiwezi kusimama juu yake. Na hiyo ndio shida ya kanisa, tumelifanya chotara. That's what Mary's Perry Green's old horse. Up there he threw that boy the other day. It's nothing but an old quarter horse. See? Hiyo ndio shida ya maskini farasi wa Perry Green kule juu. Na alimtuma mvulana yule hivi majuzi, yeye si kitu ila maskini robo farasi wa kale. Unaona? The only thing it is, it's just like a mule. He's a mule, don't know who his papa mama is, he don't know nothing. He's half mule and half horse and half this and donkey. Jambo tu ni kwamba yeye ni kama nyumbu tu, yeye ni nyumbu, hajui baba yake ama mama yake ni nani, hajui chochote. Yeye ni nusu nyumbu na nusu farasi na nusu huyu na punda. He don't know what you can never, he'll wait all his life to get to kick you. That's right. Yeye hajui kwamba ni nani, usingeweza kamwe. Yeye atangojea maishani mwake mwote apate kukupiga teke. Hiyo ni kweli. You can call him and say, come on boy, hold his ears on him. See? Unaweza kumuita useme, njoo huku mvulana, njoo huku mvulana. Tainua masikio yake juu na ho. Unaona? Like some of these saying days of miracles just passed, all these half-breeds supposed to be church members and Christians. I ain't saying that for a joke, it's the truth. Kama baadhi ya hawa wanaosema siku za miujiza zimepita, ho. Hawa machotara wote wanaodhaniwa kuwa wafuasi wa kanisa na wa Kristo, sisemi jambo hilo kwa utani, bali ni kweli. But a genuine thoroughbred, brother, he knows who his father was, who his mother was, who his grandmother was. You can teach him something. He's gentle. Lakini ndugu halisi wa uzao bora, yeye anajua baba yake alikuwa ni nani, mama yake alikuwa ni nani, babu yake alikuwa ni nani, bibi yake alikuwa ni nani.
unaweza kumfundisha jambo fulani, yeye ni muungwana. And a genuine Christian that's born to the Holy Ghost and filled with God's power and word, he knows who his father is, who his mother is, who his grandfather, grandmother was. He knows all about it. You can teach him something. Na Mkristo halisi aliyezaliwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na nguvu za Mungu na neno, yeye anajua baba yake ni nani, mama yake ni nani, babu yake ni nani, bibi yake alikuwa nani. Anajua yote kuhusu jambo hilo, unaweza kumfundisha jambo fulani. But a half-breed, that's what's come to church, is hybrid between the world and religious organizations and putting a little word in it here, a little word there, just enough to deceive. Right? Lakini chotara, hayo ndiyo yaliyoyapata makanisa. Chotara kati ya ulimwengu na madhehebu ya dini, na kuweka neno kidogo ndani yake hapa, neno kidogo pale, la kutosha tu kudanganyia. Hiyo ni kweli. When you see the real Word of God being manifested like Caiaphas and them did, they turn away from it. They don't know. Hybrid. Unapoona neno halisi la Mungu likidhihirishwa kama vile Kayafa na hao wengine walivyofanya, wanaliwacha. Hawajui machotara. Now we find out, and in this message, Isaiah 40:3, he also vindicated John. He said, a voice upon a prophet crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Sasa tunaona, na katika ujumbe huo, Isaya 43, pia ilimthibitisha Yohana. Yeye alisema, sauti ya mtu nabii aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. The church did not believe him, for he was not of their group. Amen. That prophet was raised out of a wilderness. Amen. Come up knowing no one. Kanisa halikumwamini kwa maana hakuwa wa kundi lao. Nabii huyo alilelewa nyikani, akakuwa pasipo kumjua mtu yeyote. He had the very spirit on him that Elijah had. He was a man of the wilderness. He hated immoral women. Alikuwa na roho yule yule juu yake ambaye Eliya alikuwa naye. Alikuwa mtu wa nyikani, aliwachukia wanawake wachafu. Remember how Elijah, what caused his head to be taken from was Jezebel. Jezebel was the cause of his filthiest thing you could find in the wilderness and sneakiness was a snake. Alisema, enyi wazao wa nyoka, kitu kilicho kichafu sana unachoweza kupata nyikani kule kuvizia kilikuwa ni nyoka. And he called those priests, you generation of vipers, who's warned you to flee from the wrath to come. Don't begin to say we belong to this, we have this or that, for I send you God's able to these stones. Ndipo akawaita hao makuhani, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyowaonya ninyi kuikimbia ghadhabu itakayokuja? Msianze kusema sisi ni wafuasi wa hili na tuna hili ama lile, kwa maana ninawaambia kutoka kwenye mawe haya nyika. Also the axe what he uses, lay to the root of the tree, and every tree that don't bring forth good fruit, hew it down and cast into the fire. Amen. Pia shoka kile alichotumia limekwisha kuwekwa penye shina la mti, basi kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Amina. The preacher of nature, a great man of God, lived a short time but certainly set a blaze across the earth. He shocked that generation in them 6 months of his ministry. Yeye alikuwa mhubiri wa maumbile, mtu mashuhuri wa Mungu. Aliishi muda mfupi, bali hakika aliwasha moto kote nchini. Alikistaajabisha kizazi hicho katika miezi 6 ya huduma yake. God raised him for 30 years to get that 6 months out of him. But God does his own way. He knows what his harvest is. Mungu alimlea kwa muda wa miaka 30 kusudi apate miezi hiyo 6 kutoka kwake. Lakini Mungu hufanya njia yake mwenyewe, anajua kwamba mavuno yake ni nini. And we find out now that this is exactly what it took place. They didn't believe him because he wasn't of them. They did as usual, they didn't see it. Nasi tunaona sasa ya kwamba hili ndilo hasa lililokuwa limetukia. Hawakumwamini kwa maana hakuwa wa kundi lao. Hawakumwamini, walifanya kama kawaida, hawakuliona. They did not believe God's word of Malachi 3, or they would have seen plainly by the letter that this was that forerunner. Hawakuliamini neno la Mungu la Malaki 3, vinginevyo wangaliona dhahiri kwa maandiko ya kwamba huyu alikuwa ndiye yule mtangulizi. They hadn't had a prophet for 400 years, and here one rises on the scene all at once. Amen. And the people, the believers, believed him to be that. See, they did not believe it. Hawakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400, na hapa mmoja anajitokeza jukwani mara moja. Unaona? Na hao watu, hao waaminio, walimwamini kuwa ndiye. Unaona? Hawakuamini jambo hilo. They did not believe because when they seen the letter completely confirmed what he said he would do and everything, and seen it clearly vindicated, when the word come right into the water to the prophet, there they stood. Hawakuamini kwa maana walipoona maandiko haya yakithibitishwa kabisa, yale yeye aliyosema angefanya na kila kitu, na kuliona limethibitishwa dhahiri wakati neno lilipoingia moja kwa moja majini likaenda kwa nabii huyo, hao hapo wamesimama. There's many arguing on that scripture there about John. See,
John said, I have need to be baptized of thee, and why comest thou unto me? Kuna wengi wanaobishania andiko hilo hapo juu ya Yohana. Unaona, Yohana alisema, nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu kwa nini? Jesus said, suffer that to be so. But thus it's becoming to us, behooving us, becoming that we fulfill all right. Yesu akasema, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo, lakini ndivyo itupasavyo, kutupasa kwamba tutimize haki yote. John, you being a prophet, you know the sacrifice has got to be washed before it's presented. And I am that sacrifice, and you're a prophet, know that. Then he suffered him and baptized him. And he knew it was. Yohana, wewe ukiwa nabii, unajua dhabihu haina budi kuoshwa kabla haijatolewa. Nami ndiye hiyo dhabihu, nawe ni nabii na unajua hivyo. Ndipo akamkubali na kumbatiza. Unaona, naye alijua ndivyo ilivyokuwa. Look, they laughed at him, called him a wild, screaming, unlearned fanatic, as usual. That prophet forerunning the first coming of Jesus. Angalia, walimcheka, wakamuita mshupavu wa dini, mshenzi, domokaya, asiye na elimu, kama kawaida, huyo nabii aliyekutangulia kuja kwa mara ya kwanza kwa Yesu. I don't say that they don't have the same impersonations today of genuine. They do, they absolutely. But remember, where you see a bogus dollar, there's got to be a real dollar that's made off of. Semi ya kwamba wao ni hawana uigaji ule leo wa kilicho halisi, wanao kabisa. Lakini kumbukeni, unapoona dola ya bandia, hapana budi kuweko na dola ya kweli ambayo imetengenezewa kutokana na hiyo. Or you see one impersonating to be a Christian, there's got to be a real Christian somewhere, because if it wasn't, that would be the original. You've got to get to the original. Mahali unapoona mtu akiigiza kwa Mkristo, hapana budi kuwako na Mkristo halisi mahali fulani, kwa sababu kama sivyo, huyo angekuwa ndiye wa asili. Huna budi kufikia kwenye kitu cha asili. But check the first one and see if the original is just exactly with the promise. If it is, then believe it. The promise for the age. Lakini chunguza ya kwanza, uone kama ya asili inaambatana vilivyo na ahadi. Kama inaambatana, basi iamini ahadi ya wakati huo. Then John's prophecy was vindicated in God's order. The word came to the prophet and vindicated him truly as that person. Ndipo unabii wa Yohana ulithibitishwa katika utaratibu wa Mungu. Neno lilimjia nabii na kumthibitisha kwamba kweli yeye ndiye mtu huyo. Again, Jesus came in a different from their understanding of that prophecy. They didn't understand it that way. Tena Yesu alikuja katika nini? Tofauti na walivyoelewa unabii huo, hawakuuelewa namna hiyo. We're going down to the end now. But according to the prophet's word, it was fulfilled to the letter. The prophecy is fulfilled, but the way they thought it would be, it wasn't that way. Sasa tunaelekea kumalizia sasa, lakini kulingana na neno la nabii, huo ulitimizwa kikamilifu. Unabii umetimia, bali jinsi walivyo ingekuwa haikuwa hivyo. How could they understood and know which is right or wrong? To see if it was vindicated by God, if it was God interpreting what he said. Sasa wangewezaje kuelewa na wajue ni upi ulikuwa wa kweli na upi ulikuwa wa uongo? Kuona kama lilikuwa limethibitishwa na Mungu, kama ilikuwa ni Mungu akifasiri yale aliyosema. There'd been false Jesuses raised up and led a man, a bunch of 400 out in the wilderness and things, but he never proved to make himself in the word to see, like he said. Kulikuwako na Yesu wengi wa uongo walioinuka na kumuongoza mtu, kundi la watu 400 huko nje jangwani na kadhalika, bali hakuthibitisha kujidhihirisha mwenyewe katika neno. Unaona kama yeye alivyosema. Jesus, when he come, he was to be a prophet. Amen. That's right. And the day before Jesus comes again, the full manifestation of the person of Jesus Christ is to be manifested in flesh. Yesu wakati alipokuja, yeye alikuwa awe nabii. Hiyo ni kweli. Na leo hii, kabla Yesu hajaja tena, dhihirisho kamili la utu wa Yesu Kristo utadhihirishwa katika mwili. Think of it. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Wazia jambo hilo. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu atakapokuwa akifunuliwa. What is revealed, unfolded, made known, the secret has been brought forth, revealed. Funuliwa ni nini? Kufahamika wazi, kutambulishwa. Siri imekwisha kuletwa, ikafunuliwa. In the day that the Son of Man will be revealed, the world will be in a Sodom.